আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক টিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি একটি ব্যানার ডিজাইন করবেন খুবই অল্প সময়ের ভিতরে। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি ওপেন দিব, দিয়ে আমি ব্যানারের সাইজটি করে নেব। ক্রিয়েট নিউ, এখান থেকে আমি প্রিন্টে ক্লিক করব। প্রিন্টে ক্লিক করে এপাশে আমি ইঞ্চিতে দেখিয়ে দিব, দিয়ে এখানে আমি ওয়াইডে 8.4 আর হাইটে 3.6 দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। আমার ব্যানারের সাইজটি নেওয়া হয়ে গেল। আর আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখুন, কারণ আমি এই চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়তই সকল দিবসের ডিজাইন এবং ভেক্টর ফাইল শেয়ার করব। সেজন্য আর দেরি না করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং বেল বাটন অন করে রাখুন। আমার পেজটি নেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি একটি রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নেব, নিয়ে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করব। স্ট্রোক কালারটি লো করে দেব। এখানে আমি গার্ডিয়ান কালার ইউজ করব। এখানে গার্ডিয়ানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে আমি এই কালারটি ডাবল ক্লিক দেবো, দেওয়ার পরে এখানে এই থ্রি ডটে ক্লিক করব। ক্লিক করে সেম আইকনে ক্লিক দেবো। ক্লিক দেওয়ার পরে আমি একটি কালার দিয়ে দেবো। এই টুয়ারটা ধরে কপি করব, আবার ডাবল ক্লিক দেবো, দিয়ে এটি কালারটি দিয়ে দেবো। এখানে ডাবল ক্লিক দেবো, দিয়ে থ্রি ডটে ক্লিক দেওয়ার পরে সেম আইকন থেকে এখানে একটি কালার দিয়ে দেবো। এখানে 45 দিয়ে দিলাম। এগুলি আমি আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম। এই পাশে দিলাম। এখন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবো, ক্লিক করে ইলিপস টুল, এই ইলিপস টুলটি নিব। এটি টোটালি সিলেক্ট করব, এখানে দিলাম। টোটালি সিলেক্ট করে এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুলটি নিব, নেওয়ালটা ধরে ডিলিট করে দেব। হলো। এখন এটি কালারটি আমি হোয়াইট করে দিলাম। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করার পরে একটু বড় করে দিলাম, দিয়ে এই কালারটি আমি একটু দিয়ে দিলাম। এটা এখন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব, ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফন্ট। এখন আরেকটি রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নেব, এইখানে দিয়ে দেবো। এখানে কালারটি আমি চেঞ্জ করে দেব। এটি ফন্টটি আমি এখন চেঞ্জ করে দেব।
এই ফন্টটি দিলাম। তো এটি সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইনে ক্লিক করব। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ। এটি একটি গার্ডিয়ান কালার দেবো এখান থেকে আমি। ওটা ধরে কপি করবো এটি। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করার পরে এখন স্ট্রোক কালার দিয়ে দেবো এখানে। এখানে একটি টাইপ টুল দেবো এখন। এটি ফন্টে চেঞ্জ করে দেবো। এটি ওটা ধরে কপি করে নিয়ে আসবো। এটি শুরু করে দিলাম। আনগ্রুপ করলাম। আনগ্রুপ করে এটি কেটে দিলাম। এখানে ডাবল ক্লিক দিয়ে এটি কালারটি আমি চেঞ্জ করে দেবো। এখন ইফেক্টে যাব, আমি একটু ইফেক্টে যাব। ওয়ার্প ওয়ার্প থেকে আর্টসে যাব। এর প্রিভিউ করে দেখব।
এখান থেকে এটি দিয়ে দিলাম, এইভাবে দিলাম। এখন আর একটি টাইপ টুল নিব, এই যে ফন্টটা আমি চেঞ্জ করে দেবো। এটি দিয়ে দিলাম। এবার এটি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এনহান্স থেকে, সরি, মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে আমি এক্সপ্যান্ড করে নিলাম। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ করে নিলাম। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করার পরে স্টক কালারটি দিয়ে দেব। এখান থেকে কালারটিও আমি চেঞ্জ করে দিলাম। এটি সেন্টার করে দেবো, দিয়ে এটা ফন্ট সাইজটি ছোট করে দেবো। এটি কালারটি আমি দিয়ে দেবো। এটি অলটা ধরে কপি করে করে নিয়ে আসবো। এটি ফন্টও চেঞ্জ করে দেবো। এই ফন্টটি দিলাম। এটি একটু ছোট করে দেবো। কালারটি চেঞ্জ করে দিলাম। এখন এটি কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করে স্টক কালারটি দিয়ে দেবো। এটি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন, এখন একটি ইমেজ ডাউনলোড করে রেখেছি, ইমেজটি নিয়ে এসে দেবো। ফাইল, ফাইল থেকে প্লেস, এখানে লিঙ্কে যেন টিক দেওয়া থাকে সেটা খেয়াল করবে, দিয়ে প্লেসে ক্লিক করবে। এটি সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যানাউন্স থেকে সেন্ড টু ব্যাক। এখন এটি অপাসিটি কমিয়ে দেবো। ট্রান্সফর্মে যাবেন, ট্রান্সপারেন্সি যাবেন, এখান থেকে অপাসিটি কমিয়ে দেবেন।
আর একটি টাইপ টুল নেবেন। এটি ওয়ার্কটা ধরে কপি করে নিয়ে আসবে। এখানে প্রতিষ্ঠানের নাম দিবেন। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার ব্যানার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। ব্যানার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।